Хей, всем привет, привет! Привет, Стас! Подписчички. Как дела, как настроение? Oh, I'm fine. And you? Okay, I'm fine too, thank you. Окей, что мы сегодня будем с вами делать? Мы открываем серию открытых уроков со звездами. Меня зовут Марго, я премиум-учитель Skyeng, и сегодня мы вместе со Стасом Круглицким, известным блогером, Это я. СтасПростоКласс. Это если что я, вдруг кто не понял. Да, это точно ты. Мы будем учить английский прямо в прямом эфире вместе с вами, поэтому просим активно вас отвечать и комментить. Наш стрим будет длиться примерно 40 минут и проходить как на русском, так и на английском языках. А в конце мы обязательно со Стасом расскажем о том, какой подарок мы для вас подготовили. Кстати, кто уже прямо сейчас хочет получить промокод, вступайте скорее в наш ТГ-канал, телеграм-канал. Вы уже можете видеть QR-код на экране. Там уже есть все пароли, явки, а также будет проходить розыгрыш после эфира. И как вы думаете, что? У вас есть шанс выиграть призы от Skyeng. Вот. Также ссылка есть на телеграм-канал, есть в комментариях. Ну, это, короче, все. Стас, ты готов начать наш урок? Of course. Of course. Давай попробуем сделать такой вопрос для наших зрителей. Ребят, попробуйте написать в комментариях и угадайте, какой уровень у Стаса. Intermediate, elementary, pre-intermediate. Уровень чего? Борьбы? Уровень английского языка. Точно. Мы же тут с тобой английским занимаемся. Вообще-то, кстати. Ну, иногда и борьбой, да. Стас, но пока чатик пишет нам комментарии, поделись с нами, были ли у тебя какие-то забавные или неловкие ситуации, связанные с английским языком? Ты имеешь в виду с его незнанием с английского языка? Вообще, с его знанием, незнанием. Может, ты там слово перепутал. Ну, слушай, каждый раз неловко не знать просто английский язык. Я не могу сказать, что я прям часто попадаю в какие-то такие ситуации, связанные с английским, потому что я большую часть времени провожу все-таки в России. А из-за локдауна мы уже 1,5 года никуда не ездим. Но я недавно, вот когда последний раз был на Бали, ходил на свидание в Тиндер. Окей. Вот, и, это было довольно тупо, потому что, я просто вообще, я такое ощущение, что напрочь забыл вообще все слова на английском языке, и я ничего не мог вообще рассказать о себе, поэтому очень быстро пришлось завершить это свидание. Да, бедная девушка. Я просто представляю, как это примерно было. I don't speak English, sorry, bye-bye. Примерно так. Ну нет, я, конечно, не настолько плохо, но просто, вот когда ты начинаешь рассказывать о своей жизни, там, о каких-то там случаях и так далее, ты понимаешь, что, я никогда этого не делал, потому что, у меня такой туристический уровень английского, я могу там узнать, как пройти в библиотеку, или где тут пляж, заказать что-нибудь. Или заказать пиноколаду. Вот, но я никогда не общался там о своем детстве, о своей работе. Нет, было, конечно, такое с учителями как-то, но просто когда ты находишься немножко в другой обстановке, с девушкой, это совсем другое, да, и поэтому начинается ступор какой-то. Ну да, это всегда сложно. Я тебе больше скажу, мне кажется, даже многие учителя, они, когда очень нервничают, они тоже могут просто sorry, I'm from Russia, don't speak. У меня реально было однажды такое. Я надеюсь, у тебя сегодня так не будет, Марго? Обычно на уроках нет. Давай попробуем, проверим. Давай. Давай посмотрим, что ребята пишут. Мы, кстати, сегодня стримим на Ютубе, Телеграме, на Ютубе, ВКонтакте, в Телеграме и да, и в Инстаграм. И ребята в основном единогласно, как ты думаешь, какой уровень написали? Intermediate? Pre. В тебя не верят. Advanced? Ну, конечно. Нет, pre-intermediate. То есть это до intermediate. Такой А2 уверенный. То есть это хуже? Это хуже. Ребят, вы сейчас все увидите сами. Come on. Okay, so I think that we can start actually. Они просто почему-то думают, наверное, что здесь Сантана с тобой английским занимается, а не Стас.
Вообще-то, кстати, Сантана тоже неплохо говорит. Вообще-то, кстати, Сантана висит там в шкафу у меня. Ну, будем надеяться, что она тебя поддерживает из шкафа. Ее прекрасным American accent. Okay, so let's get started, right? Okay. All right. So look at this little kangaroo. Could you tell me, the topic of the lesson is the art of rest. We are going to talk about relaxation techniques. Therefore, tell me, how do you relax after a difficult week? My lovely relaxing therapy is a couple of beers. So I like to drink beer or wine, and I try to do it not really often, maybe once a week. Okay. Yes. So and I really like to spend a weekend with my friends and drink beer or wine. And alcohol. Sorry for this, but alcohol is the only thing that can. So yeah, I really. That helps you, right? No, I really have a pre-intermediate and not intermediate. So yeah, the alcohol is the only thing that helped me get relaxed. So do you think that it's a part of our Russian culture, like the alcohol really helps us to relax, to get rid of stress? Of course, it's a part of Russian culture, but I was not always like this. So it's a problem for me. I think last year or 2 years. I have been on a podcast last weekend. Sergei Mezentsev podcasts, and we have spoken about it. So that is a problem for me. I don't know why, but I can't rest at all. I don't know how to rest. I can't. If I meet with my friends, I need to drink 2 glasses of beer, and then I'm relaxed. Otherwise, you think about I don't know why. If I am going to some events or to the disco, I can't relax without alcohol. So I cannot. I don't know why. Maybe it's a really psychological problem, some kind of psychological problem. Okay. Yeah, it might be actually. So, actually, I want to tell you that today we will try to learn a few more techniques from different countries, from European countries, okay? And before we start from the countries that, where people are relaxing without alcohol, yeah? Actually, you will hear they also have alcohol. A lot of people drink. Yeah, that's a little spoiler. But before we start listening to the podcast, I want you to have a look at the pictures. Can you describe what you see in the first one? On the first one, there is mountains, a girl with a bag, yellow bag. So there is a hat on this yellow bag. Oh my gosh, so many details. Okay. Yeah, so many things on this photo. Yeah. So a girl is very close, right, to the nature. Yeah. Okay. Yes. What about the second guy? The second guy, so I think it's a Russian guy drinking beer and watching movies. Lying on the sofa. Yeah, kind of. Do you know actually how to paraphrase the word to watch series? How can we say it differently? Watch series? Yeah. How can we put it differently? You may say it differently. Watching feature films? I don't know. Kind of. So there is a very nice, I would say, slang word, which is binge watch. Okay. So in Russian we would say "TV zapoi," like to watch. Yeah. Это точно русский. Yes, it's English actually. So binge watching, like when you non-stop watch some series. So let us listen to the podcast. What I want you to do is to
listen and pick up the country where the traditions come from. Okay? Okay. So below you can see some tools, and you just need to click and pick up the country, okay? Okay. So let's get it started. The other day, I'm working in the office, and one of my English colleagues turns to me and says, "All I want to do right now is to go home, drink some beer, and watch a series on Netflix." And I have to admit, the first thing I think of is Kalsari Kanit. Kalsari Kanit is a very popular relaxation technique in my home country of Finland. Just imagine yourself in the comfort of your own home, drinking your favourite beer or wine in front of your TV as you relax on your sofa in nothing but your underwear. That's Kalsari Kanit in a sentence. Complete relaxation, though, is often very hard for many people. Usually for those of us with busy lifestyles who aren't always able to slow down. So let me share with you my key ingredient. Take care of yourself and do what makes your soul happy. Most days, after I finish work, I'm in my sitting room, settling back on my own sofa, lights off, as the sound of my favourite music fills the room. To me, this is Kalsari Kanit, only I keep my clothes on. Kalsari Kanit. Most people. Sorry? So what should I do? I forgot. Yeah, like where does the first tradition come from? Finland? Finland, exactly. But what is the picture, the first or the second? I think first, yes, of course, first. Come on. No. Okay, second picture here, of course, second Obviously. picture. Yeah. Why he is without only underwear? Well, he likes his clothes, probably. But see, as you told me, they also drink, right? Like a lot of people drink. Okay, let's listen to the second speaker. What country does the second tradition come from? Okay. When they learn about Kuri, tend to think of it as a lifestyle trend. For me, it is a way of life. Kuri is a part of my family history and a centuries-old tradition that I will always hold very close to my heart. The lifestyle itself requires finding pleasure in all things Scottish. It's about being aware of how small you are in a very big world. The Scottish countryside is huge, after all. We often embrace Kuri by enjoying the simple pleasure of being outdoors. A long walk in the Highlands or a swim in the lake usually gives us Scots a stronger awareness of nature and the world around us. I personally sense Kuri the most when I can relax with my family around a blazing fire after a delicious meal at our local pub. The coziness that I feel when I sit by that fire, a warm blanket wrapped around me and a glass of whiskey in my hand gives me that comforting feeling that's very difficult to find anywhere else. So, what about this country? So this is Scotland, but I didn't know that there is mountains in Scotland. Of course. Yeah, it's like the country of mountains, highlands, of course. Okay, so what are the traditions? Didn't I tell you that I'm stupid? No? You are not stupid. Please stop. Okay, so the first tradition, the first lifestyle comes from Finland, and it is called Kalsari Kanit. Could you please repeat after me? Kalsari Kanit. Okay, do you remember the second name, if you heard it? Kusa Sura Mura. Yeah, actually it's Kuri. Kuri. Exactly. Can you please describe in a few words what does Kalsari Kanit mean and what does Kuri mean? Kalsari Kanit mean the best relaxation is sitting in front of your TV, watching binge watching and drinking beer. And the Kuri is drinking Scottish whiskey and enjoy the nature of Scotland.
Exactly. So what is closer to you? The first variant when you're just at home doing nothing, or the second, closer to nature and etc.? You know, I never tried Scottish nature, so of course Calcericani, because I know what does it mean very well. Окей. Ребят, что ближе для вас? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Первый вариант — Calcericani, который пришел к нам, не к нам, из Финляндии, да, когда мы просто ничего не делаем, смотрим телевизор, смотрим Netflix, короче, дома. Или второй вариант — Кури, который пришел к нам из Шотландии, когда мы просто наслаждаемся природой, да, закутываемся в уютные пледики, пьем виски или же вино. В какой вариант ближе вам? Окей, Стас. Странно, если найдутся люди, которым больше нравится свежий воздух шотландских гор. Мне кажется, что русский отдых — это больше как сочетание и того, и того. Как ты думаешь? Ну, слушай, ну, конечно, я немножко иронизирую. Я бы, на самом деле, конечно, тоже выбрал прогуляться в горах, чем попить пиво. Но иногда очень полезно ничего не делать дома. Да, посидеть. очевидно. Но пиво дома пить я не люблю, честно говоря, потому что я люблю хорошее пиво, бельгийское, мое любимое, и разливное. Поэтому, если я хочу пить пиво, то я, как правило, его пью не дома, а в каком-нибудь, точнее, не в каком-нибудь, а в конкретном бельгийском пабе, гастропабе в Москве. Вообще-то бельгийский паб в Москве. Ну да. Окей. Пока ребята нам пишут, давай посмотрим на пару ошибок, которые тебе удалось допустить. Смотри. Не может быть такого. Не может. Я сама шаг. Intermediate. Вообще-то. На секундочку. Advanced. Вот смотри, ты сказал Calcericani mean. Как ты думаешь, в чем ошибка? Means. Конечно, всеми любимая эсочка, right? Then you told me that I never been, or I have never been to. Yes, I have to never been Scotland. to. Да, Why? yeah. What does it Because mean? I don't have, I don't have practice, English practice. No, I'm not Scotland. I don't have a Scottish mama, you know. Okay, Scottish Yeah, my mama. mama is Comi person. She was born in Syktyvkar, and Wow. me too. Okay, and how shall I say? Я никогда не была в Сыктывкаре. I'm from Belgium. Как бы я это сказала? I have never been to Syktyvkar. Exactly. Okay, so let's see the variants. А как будет The зря? guys, А как будет зря по-английски? Как будет по-английски зря? unfortunately, I would say. Unfortunately. Unfortunately, yeah. Unfortunately, Margot, you have never been to Syktyvkar. Yeah, probably. My bad, I'm sorry, but I hope I will visit one day. Don't I will say have a anything. tour around Russia, you know. Okay. Okay, so the guys tell us that they would definitely prefer Scotland to Finland. So therefore, a lot of people do like nature. Same here. Okay, so let's move on. So a little bit of grammar, right, of grammar. Grammar. Do you like grammar? No. Everybody I hate hates grammar. it. Everybody I hate hates. grammar. Okay, but I will try to put it easy, if I can say like that. So we listened about different relaxation habits typical of the Scottish and the Finnish, right? Which tense can we use to talk about habits, regular activities? Ребят, какое время мы бы использовали для привычек, для описания регулярных действий, то, что мы делаем Это вопрос каждый ко день? мне или к ребятам? К обоим. К обеим. Простите, к обеим, I'm sorry. Слушай, ну, I think present, no? Present? Yeah. Какой present? Их четыре. Present continuous. Present, like right now, we are having lesson. Yeah, and usually no. Usually I drink beer. So
So this is not, this is present perfect. You know, No, but it's present. I don't Ладно, know, тебе I don't ребята know помогают. Тебе уже все ребята помогли. how these constructions named. Present simple. Classical Simple. present simple. Simple. Yeah, actually, you have pronounced the sentence correctly. I usually drink beer, for instance. That's present simple. Now you know the name. Okay. Yes. So traditionally, we can use usual present simple, but I want to add a few more interesting constructions, how to paraphrase and make your sentences more natural, right? So you can see, like, you can close the notes. You don't need them right now. And have a look here at the little table. Meaning, right? So let's read. What are the constructions of our today's lesson? So I have Yeah, can you read? Yeah. Yeah. You skip, be prone to, tend to, have a tendency to, as rule to speak about typical actions or states in the present. Exactly. Yeah, looks hard, right? Yeah. But let's read the examples and you will get it. I'm 100% sure. To keep, or to be prone to, Plus gerund. 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 What is a gerund? No idea. The verb with the ending ing, right? Like doing, asking, reading, okay. dancing, right? So let's read the example. The client keeps asking for a refund. Do you know a refund? Возврат. Yeah, get my money back. So pay attention. Of course, you can say like the client asks for a refund. It's like usual present simple. But we can paraphrase it using the construction keep doing something or to be prone to doing something. Can you please take the same sentence, the client asks for a refund, and paraphrase using to be prone to doing something? How would you say? The client? The client is be prone for a refund? Let's No. No. Be prone is to be prone. Yeah, so to The be, client- we need to change, right? The client Is be prone. no Is prone. prone. The client is be prone to a refund, for a refund. And where is your gerund? So look at this. I don't know where is my gerund. The client. So then you have to use to be, right? So let's use to be. To is, be is right? It's the same. Is prone to What is your asking for a gerund? refund. Yes. The client is prone to asking for a refund. But this construction is more complicated. Yeah, I would say. Why should I use it? Well, it's really interesting. It makes your speech like really cool. Okay, another construction which really helps us to tend to have a tendency to plus base form, which is infinitive, right? Can you read an example? Tend to forget people's names. I tend to forget people's names. Yeah. Can you paraphrase it using to have a tendency to? What is tend? Like tendency, тенденция, что это? Like for me, it's normal, right? Okay. So can you paraphrase it, please? Using to have a tendency to do something. I have a tendency to forget people's names. Is it your tendency? Of course, yeah. It's 100% my tendency. Yeah, yes, I can feel it. All right, and It's 100% my tendency, Marina. Marina, okay, let it be Marina. Margot. Oh, yeah. Okay, and the last, very end is as a rule plus a clause. A clause is just a sentence, okay? Can you read an example?
As a rule, I tried not to work at weekends. So we just use a phrase like traditionally, as a rule, usually, and just a sentence, okay? To show how frequent you do something. На самом деле на русский, если перевести эти грамматические конструкции, все они примерно означают одно и то же. То есть я склонен к чему-то, для меня вполне себе нормально делать вот это, окей? То есть это то, что показывает, что для тебя это регулярно, для меня, это как, не знаю, да, вот так. Any questions about these constructions? For me? Oh yeah, for you. I don't have questions because it's okay. I understand everything you said, but it's so you. I just want. I just need to remember this. But my whole head. It's okay. It's definitely okay, and therefore practice makes perfect. If you scroll a bit down, you can see the task. Okay. Right now, I want you to practice these constructions and try to paraphrase the given sentences, okay? Let's read an example, please. The children often fight. Or The children keep fighting. That's the same. We just paraphrased with our new constructions, okay? Let's read the first example. I often forget her birthday. I keep forgetting her birthday. Whoa, can you type it, please? Okay. Cups. We keep. Don't shout, please. Yeah. One mistake. For what? Double T, right? Yeah, really? Forgetting. Yeah. And you can click enter. Okay, go ahead. Yes. All right, number 2. As a rule, he is friendly, but he can be bossy sometimes. Okay. Oh, it's about my agent Duся Bubil. Oh my gosh. Okay, so let's paraphrase the sentence. Yes. So he keeps. You have to tend to, keep. right? What? To tend. To tend. Let me check. Tend. To what? To tend. I tend. He tend to. So write it. He tend to be friendly. Yes. Can you type it, please? Click enter. Oh no, you don't need to write friendly because you have the word friendly next. Can you? Okay, we have a mistake. Why? He tend to. To be is perfect. It's just Yeah. Tend. Thank you. But tend. What's wrong with tend? Tend. He tending to be tending, maybe. Look at my little hint. Why? What? Tends. So write it down. He tends. He tends to be friendly. Yep. Really nice. And who says right now that you have pre-intermediate? I don't know. I don't want to know these people. Yes. Okay, so number 3. She is often critical of her colleagues. And to have a tendency to. Yeah. The same, yeah? The same construction. Yes, but have a tendency to. It's not tend to be or to do something. She is often critical. She has a tendency. She has a tendency. Yeah. Yeah. Okay. She has a tendency. What is your verb? What is your verb in the original sentence? Critical.
often Critical critical. is an adjective. It's critical. She. Такой тупой. She has a tendency to be, right? Ah, Yeah. yeah. She has a tendency to be critical of her colleagues. Yeah. Okay. So number 4. I tend to leave things to the last minute, or it's about me, and then I always have a hurry. Yeah, Have to hurry. Okay. to be prone to. Pay attention, you need to change to be because you have I. How? Может, I'm часик prone нам to. I'm prone. I Yeah. am prone. Okay, I am prone to. I'm prone to leave things to the last minute. Almost, but after to be prone to, we need to use what? ing. I am okay. I am be proning to I'm prone to leaving. Yeah, I'm living. prone. Can you type prone it, to- please? Yeah. Yeah, this will be our last sentence. But to be, where is your to be? I am prone to leaving things to the last minute, and I always have a hurry. Okay. Ребят, вижу, в комментариях писали про слово paraphrase. Yes, we can actually. Ой, я так раз, я думал, ты сейчас скажешь, я вижу в комментариях писали, что Стас тупой. Да. Нет, кстати, тебя все поддерживают. Ты большой молодец. Спасибо, потому что мои подписчики лучшие. Конечно. Вот, paraphrase существует. Я не выдумала, надеюсь. Что существует? Слово paraphrase, перефразировать, оно действительно существует. Кстати, когда люди пишут эссе, обычно люди перефразируют первое предложение, ну, само задание, и пишут первое предложение согласно заданию. Ну, это так, для общего. Okay, and finally, we need to talk about Russia, probably, right? So, I have prepared for you a few beginnings, okay, of different sentences, and I want you to think a minute and tell me about the Russians, okay? Okay. All right, The think a best little bit. people in the world. The rest of I just Russian. don't need to listen to anything, you know? Okay, I'm sorry. Yes, just scroll a bit down, you can see the phrases. Okay, so tell me, do you understand all of the words which are highlighted, which are in bold? Requires, требуется, one lifestyle trend, ну, lifestyle Obvious. trend, комфорт, комфорт, как переводится комфорт? I don't know. Key ingredients, ключевые ингредиенты, я Ну, так то есть понимаю. что-то очень важное, да, что-то Да, необходимое. Russian people ассоциируются. Associate, pay attention. Associate, okay. Be aware of, опасаться. No, no. be aware of. Be aware of the fact. But you should be aware of the fact. Like, you should know, you should understand this fact. Oh, yeah? Okay. Are always able to, имеют право, типа, да, ну, как-то... Can, да. Tend to, продолжают, что-то там... Склонны к чему-то. Склонны к чему-то. Okay, so what can you tell me about the Russian way of resting? The Russian way of resting requires that there are a lot of alcohol around Russian people. Yeah, only alcohol? Why so plain? And beers, of course. And beer, okay, it's a little bit deeper. Beer. Yeah. Okay. So, anything else?
Yeah, go ahead with the next one. Okay, one lifestyle trend in Russia. One lifestyle trend in Russia is is to get clothed in shorts on the next day after 30 April. So 1st May and you are wearing shorts. Okay. Well, actually, outside is quite cold, I would say. It's chilly. Yeah, but of course, it's not a lifestyle that is. So it's it's not all 100% Russian people lifestyle, but you know there are some people that are really tired of winter and autumn and frost. And frost, okay. Yeah, and they're waiting for summer and spring so much that right on 1st May they are wearing shirts. Ну, в конце концов, чтобы фраза «май месяц» заработала, да? Yeah. Чтобы никто не сказал «не май месяц». Okay, go on. Okay. It's so difficult to speak English. But you're rock. Actually, it's okay. Rock. I'm a rock star. You're a rock star. Comfort for us is comfort What is for it? us. What is comfort for Russian people? I would say family, home. I think it's not only for Russian people. You need some national, I think, some national kinds of people. Okay. And yeah, so comfort for Russian people is. Let me think a little bit. Okay, I think for the most part of Russian people, comfort is a bad president. Okay. All right. I just accept we it. need to finish our Yeah, that's probably the end. Okay, and let us just pick up the last phrase to use the construction tend to. All right, people here tend to do what? Напомни, как это переводится. Tend to. Like they usually do it. Like they usually do. Они склонны к чему-то. People here tend to. People here tend to have a friendship with each other. I think that Russian people are really friendly. We are visiting each other at home. We are going to the bar. We are walking. So we're the quite streets. hospitable, right? Yeah. I heard that people in Europe don't visit each other at home usually. So it's like some kind of Russian tradition. Yeah, they prefer bars, restaurants to visiting homes. Yeah. Cool. So that is the conclusion of our lesson, actually. All right. Okay. Стас, поделись своими эмоциями, как прошло, сильно стрессовал, сложно, несложно? Слушай, конечно, я не стрессовал, что здесь такого, это как бы был и урок английского языка, все окей. Я как бы английский как бы более-менее понимаю вот на таком базовом уровне, но поскольку у меня нету практики, мне иногда так сложно доставать из чертог разума слово, какое-то очень простое одно слово. Вот я сейчас, знаешь, над каким словом думал 2 секунды? Гулять, walk. Вот когда тебе сейчас говорил walk through the streets, я вспоминал слово волк. Волк. Вот, поэтому волк. Да, волк. Ничто не волк, кроме волка. Да. Соседи включили дрель. Стас, а что было самым полезным на сегодня? Вот какие там интересные слова, может, запомнились? Спасибо, соседи, мы не слышим. Какие интересные слова запомнились? Ну, слушай, интересные конструкции, вот эти, которые ты в самом начале показала, например, tend to, я о них вообще, честно говоря, не слышал.
Я согласен, да, что когда ты используешь не какой-то русифицированный английский такой, а прям вот такой, вот, ну, да, какой-то вот хороший английский с ну, классными такими разговорными оборотами, ты уже как бы в глазах людей такой, типа, ты чё, типа, чувак? Что, знаешь, что ли? Что, собрался переезжать, что ли? Да. Но это, конечно, надо учить. Вот у меня, я больше чем уверен, что мы сейчас с тобой разговариваем, я напрочь забуду все, что мы здесь с тобой прошли. Я тебе отправлю домашнее задание, смотри. Дома я бы очень хотела, чтобы ты еще попрактиковался с нашими новыми конструкциями, да. Здесь ты как раз-таки попробуешь строить предложения так, как мы, ну, более так натурально, да, более естественно, построй их в правильном порядке. Ну, раз уж мы говорим сегодня про уют, комфорт и так далее, немножко тебе уютных словечек. И уютного собакина. Да, я, кстати, первые секунды почему-то у меня лама вспомнилась. И еще одна тебе клевая традиция из Дании. Окей? Почитаешь текст, и если внизу проскроллить, там у тебя будет пару... это философская концепция датская, я знаю. Да, типа, вот ты уже знаешь Calsari добрососедство, там что-то такое. Да, да, то есть это про уют, про вот такой вот. Кстати, похоже на Кури и на Calsari Canyon, вот вместе, я бы сказала. Окей, круто, молодец. Я очень рада, что ты пережил этот урок. Ну, давай, наверное, расскажем про подарки для наших зрителей. Да, почему бы и не да, как говорится. Почему бы и не да, действительно. Так, что мы с тобой подготовили для ребят? У нас для наших зрителей есть кое-какой подарочек. Какой? Кое-какой подарочек. По промокоду «Класс» вы получаете скидку 40% для всех новых учеников, если вы новый ученик для Skyeng. И она действует на покупку 8 и 16 уроков и только до 6 мая. Сегодня у нас какое? 5. Друзья, у вас сутки. Представляете? 40% скидка по промокоду «Класс». Кстати, для ребят, которые уже занимаются в нашей школе, мы тоже про вас не забыли. Для вас есть второй промокод «Класс». 2, как хотите. Он подарит вам плюс 2 урока к пакету на 8 уроков. Это вот для всех активных наших дорогих ребяточек, скайенговцев. Как вы думаете, до какого числа? Тоже до завтра, до 6 мая. Ну, Стас, ну это было amazing, по-моему, да? Ну, давай, какой в итоге у меня уровень все-таки английского языка? Ну, смотри, люди сдают всякие IELTS, TOEFL и так далее, и там им говорят, какой у них уровень. Ну, я не знаю, можно я тебя просто поддержу и скажу, что это intermediate? Intermediate у меня есть? Давай я тебя поддержу, скажи, что у тебя intermediate. Ах ты какая, посмотрите на нее. Давай спросим чатик. Ребят, как вы думаете, какой бы вы conclusion сделали? Pre-intermediate или все же intermediate? Сейчас нам напишут, ребята, поддержат тебя. Вот, а пока тебе пишут комментики, мне очень хотелось бы поблагодарить всех, кто к нам пришел сегодня. Также для тех, кто к нам хочет присоединиться и обучаться в школе, я бы хотела сказать, что программа составляется всегда индивидуально, в зависимости от ваших целей, от того, что вам надо. Кто-то работает над произношением только, кто-то работает над IT-индустрией, кто-то работает вообще там, не знаю, вообще по всему. И наши учителя смогут подобрать вам программу согласно вашим запросам и целям. Поэтому мы вас ждем. Работают только над произношением, ты имеешь в виду, они только пытаются офигенно, классно произносить английский, но при этом английский сам не учат, да? Такие. Кто-то приходит на высоком уровне. Мне нужно только произношение. Ну, кто-то приходит реально на высоком уровне, говорит, ну вот у нас был, я помню, парень-музыкант, он хотел научиться британскому акценту. Вот. Но важно при этом как бы английский тоже знать, да? Ну, он при этом хорошо знал, да. Но у него было такое strong Russian accent, you know. Вот, поэтому вступайте в наш телеграм-канал, пишите свои комментарии, как это было, понравилось ли вам, хотели бы вы еще понаблюдать за тем, как наши дорогие звезды занимаются на открытых уроках. Вот, а сразу после эфира у вас есть возможность принять участие в розыгрыше. Вот.
принципе, это все. Всем огромное спасибо за такую встречу. Спасибо всем, кто пришел на эту трансляцию. И Миллион тебе, Марго, огромное сердечек. спасибо. Спасибо тебе за то, что у меня английский стал вот настолько сразу лучше. Вот после сегодняшней трансляции. Это я сейчас на высоте сижу, кстати, примерно метров 90. То есть, представляешь, 90 еще вниз, и вот это вот до сюда. Очень это сильно вообще-то вырос много. уровень Это английского очень языка. много. Надеюсь, что подписчики тоже себе что-нибудь вытянули. Кстати, тебе написали, что все-таки у тебя pre-интер, то есть переходный такой уровень. Да? Окей, Ну хорошо. вот я тоже не могу тебе сказать. Все, спасибо, ребят, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.